csak 4-esben készülődnek a férfiak a 200 méteres döntőre. Pont itt ebben az üresen hagyott égben a magyar hajó orra hiányzik, ők most ebben a pillanatban érkeznek, tehát nem késik le a rajtot. Itt láthatók ők a képen 5-ös rajtszámmal, elől Kajner Gyula, mögötte Bártfai Krisztián, Páger Zoltán és Pankotai Gábor. Ők egy picit, azt hiszem, talán a többieknél is a 200 méteren a magyar versenyzők férfiak közül közelebb állnak hozzám annyiból, hogy ebből a 4-esből 3 embernek nagyon rossz körülmények között kell készülnie otthon, hogy csak például Pankotai Gábort említsem, ő a békési telepnek a vízitelepnek a gondnoka, és mellett a hobbiból kajakozik, és ennek ellenére itt tud lenni a világbajnokságon. Ez aztán mindenféleképpen nagyszerű eredmény, de ebben a pillanatban el is rajtoltak. Csak a rendkedvéért gyorsan a pályabeosztás hozzánk legközelebb, 1-esen a franciák, 2-esen az ukrán hajó, képen 6-ossal a németek, 3-ason az oroszok, 4-esen a románok, 5-ösen a magyarok, akik jelen pillanatban vezetnek, nagyon vezetnek, 200 méteren nagyon nagynak tűnik ez az előny. 6-oson a németek, rózsaszínhajóban, 7-esen az olaszok, 8-oson Kanada, 9-esen Portugál, a magyar hajó, kérem, megnyerik a világbajnokságot, mindössze 15 méter van már hátra, ezt nem lehet tőlük elvenni, ebben a pillanatban nyernek. Gyönyörű volt, fiúk, ez a magyar csapatnak a 8. aranyérme. Kajner Gyula fönnáll a hajó elején, és úgy ünnepelteti magát a tömeggel. Akrobata mutatmánynak se volt semmi. Nem kell nekem itt beszélnem mindenféle rossz körülményekről, a tények magukért beszélnek. 3-4 méterrel gyorsabbak a világnál, 200 méteren, még úgy, hogy a stroke az utolsó métereken a lapátját is fölteszi. Utána én másodiknak az orosz hajót látom, és harmadik a német egység. És itt vannak ők. Talán a magyar szurkolók, önök is a szívükbe zárták ezt a 2 tehetséges fiatalembert, és velünk együtt szurkolnak, hogy jövőre az olimpián valami hasonló szép szereplésre fussa az erejükből. Azt hiszem, nem árulok el azzal sem nagy titkot még, ha elmondom, hogy hétfőn 15 óra 50 perckor érkezik a magyar csapat Ferihegy 2-re, aki találkozni szeretne ezekkel a talán nem nagy képűség azt mondani sporthősökkel, az itt szerét ejtheti. Köszönöm kitartó figyelmüket munkatársaim nevében is. Viszontlátásra! Final of the K4 500 for men. Still the C4 and the final race, the women's race, K4 500. This is the French who line up in 1, Ruffey, Ola, Bocon and Düring. Then the Ukraine were bronze medalists last year. The French, by the way, only reached the repechage, so they've improved. The Russians, here they are, the 500-meter champions. They won the 200-meter title last year. And I tell you what, if they start this race like they started the 500, they'll win the gold. Then next to them, Romania. Then the Hungarians, the Germans. The Hungarians haven't quite arrived yet in lane number 5. The Germans are in lane number 6. The Italians are in 7. Then in lane number 8 are Canada. Ben Critchlow in the boat. There he is, right in centre picture. He got a bronze medal in that rather confusing 200 meters men's individual kayak. And then the Portuguese on the far side. We've just come back to the Hungarians because the Hungarians took a silver medal in the K4 1000. Looking at the Germans again, Germans champions in the K4 1000 and silver medalists in the 500, but they've reorganized the crew a little bit, and only Rennick and Zabel stay in that German boat. Hungarian, superb start there by the Hungarians. Bártfai, Kajner, Plesner and Pankotai. They really did get away quickly. That was the sort of start that the Russians got in the 500, and the Hungarians have turned it over on them at the moment. And they lead by a quarter of a boat, which is an enormous margin. And rocking and rolling that Russian boat as they try to get back into contention. They've missed the break. The Germans are flying as well, but it's the Hungarians who've got that. From, I think, the Russians who fought back into second place, and maybe the Germans third. Well, they've had so much success, the men in the canoes. The kayak boys are really happy. Look at this.
Real power, and that's a convincing margin over 200, and the Russians get silver and the Germans get bronze, and fourth place the Canadians, I think. What a start by these men. I thought the Russian start over 500 meters couldn't be bettered. Well, arguably this was better. Absolutely blitz this field. Germans finishing very fast, but not good enough to chase the Russians, whose technique was rocky, but they made up for it with their strength and power to get the silver medal. What a difference. They were nowhere really in the 1,000 meters, the Russians. Back to something like their best to win the 500. Technically very sound, and then rocking and rolling all over the place, the Russians, but hanging on for silver. Hungary, the gold medal haul continues. Back on!